Kenya's number one comedy talk show. This is Dr Ofweneke. Wapi nduru? Hapana, mbona mademo wapigi nduru? Mademo wapi nduru? Ay. Na huyu msakulu wapi nduru ya msakulu? Hey my goodness, it's been such an amazing week, ladies and gentlemen. A lot of things have been happening, but of course, before we continue, wapi kelele DJ Ian in the house. And of course, a big shout to all my camera crew. Kila camera crew nikikupoint, una zoom in out to asewa yuko home representing. Of course, on the front camera, wapi kelele yake. Pale on the jeep, wapi kelele on the jeep. Ndio huyo lama chapa makeup ni nini manze hamjamuona yani eh. Hebu kamera mnaweza zoom in kwa Mumbi. Manze Mumbi unaenda. Let's appreciate Michael. This girl is ever happy. She's always saying hi to me every single day. Wapi kelele yake? Yes. So baadaye nakuambia kama crew yangu wako single ama wako taken for granted, of course. Ndani ya Dr. Ofweneke, it's been such an eventful week, but of course, before we continue today, I'll be hosting the nominated Senator Tabitha Mutinda on the show later on. Wapi kelele yake, ladies and gentlemen? Thank you so much. Vitu mingi zimefanyika wiki huu. Wiki huu kumekuwa na wiki huu, shut up guys, behave yourselves. Sasa mnacheka nini? What is funny there guys, by the way? Unajua nilikuwa nikiwa class 8 nilikuwa stay pale Kibich. Nikaingia pale kuna place kutoka Katwesh. Katosho please kuna tukishaibia wasema simu F2. Kwenda kuziuza. Mimi nilikuwa dingomba. Yona za feature nilikuwa dingo. Nilikuwa pickpocket wa pinchi. Kwa mapinchi pale F2. Watu wamesoza wamekataa tu. Ati kula my god but I want soup. So kuna kuikinanga pale Katwekera. Tunaweka kwa gunia nini Sagem, Siemens, Sony Ericsson nini tunatoa Hapo ulikuwa na simu kwa zimeanza kutokea sasa zinaweza imba. Kuziko tumejizoea polyphonic. I don't know Gen Z if you guys could ever know what polyphonic is. This was sasa zile ringtone zilikuwa na ngoma moja ya Westlife na Britney Spears peke yake. Mazi you guys cannot relate. So define mazi tusha zile simu tumepinchi, tumeenda kuzikinda ushapata doa yako. Kanaona kabanyini mafocus maya. Maforeign. Nyinyi mnasema maforeign saa hii. Ndio ndom. I don't know nani anasema ndom. Ama shtundu. Sasa mimi nishachapa mashtundu niko jicho yanya oye. Sasa umeiva. Nimekuja jana angalia buda yangu wewe unasema buda unasema nini? Buda unadai nini? Buda utasema umepiga lecture na buda yako, lecture serious. Alafu unacheka. Anabona baba yako anakarika mapua ina separate. Alafu namwambia wewe mzaebu lete remote. Naambia wewe mzaebu kwanza niletee kombe ya chai. Buda zile za harakisha. Unaona nisikwambie tena. Zakwambia yule naambia hiyo true story mnafikiria ni joke. Tukiwatch movie. Nakwambia hiyo movie Van Damme alisema I'll see you when I come back. Nikamwambia budanga kuja tu hakuna haja tu waste time hapa. Usaizi rudi sai. Tutoke twende. So it's very nice. Ziko hapa mbaya. Hapo you know time bado mimi kuna kimbele mimi wasitaki kufanya anymore. Ni mwai kula Christmas na hizi mikono zote mbili zikiwa kwa cast. So tumetoka high school niko kwa Mwea Boys. So girls school yetu ilikuwa gani? Karoti Girls. So nimekuja na Karoti Girls kutoka Mwea, tumekuja mpaka Makutano, tumepita Wasoro ndio tumeteremka pale Sagana River nini. Kufika hapa Thika Blue Springs. Sasa unajua ile sasa tumeambia madere wasimamishe ndai. Wasimamishe mat, ndio tuchukue manamba. Mimi ni nani? Wewe nani? Nishachukua namba. Dogo ukisema tena matini. Nishaandiko kwa nini hapa? Mimi ndio ile nataka kuonesha dem yangu vile bila mimi ngoja kwanza story haijaisha wewe. Si ngoja story isha. Karoti Girls. Ndio maana. Yaani kwa shule yote kuna Mango, Banana Boys. Unasoma Karoti Girls. Anyway, tupigie hiyo story. Unajua nimerealize wewe uanza kuongea ujinga katikati ya mwezi because mwisho wa mwezi wewe behave sana na mimi. Katikati ya mwezi ni unaongea ujinga, tukifika mwisho wa mwezi ni sahau. Kumbe unakuwa na kuna nia.
Acha story yangu ndaimaliza. Let's appreciate Kimi, ladies and gentlemen. Yes, and I can already see the beautiful, eloquent, intelligent, and of course, who has a plan in the future, of course, for this county. Senator Tabitha is already at the back seat. She'll be joining us later on. But before we do that, Kimi, let us get into the trending stories of the week. Wamegusa mlima. Wamegusa mlima. Kwanza kabla watongee mambo ya mlima. Kwanza kabla tuongee mambo ya mlima. I want to apologize anything that will be said on this show against mlima. Unajua mwenye kampuni ni mlima. Mimi ni mtu wa mlima. Mwenye kampuni mimi ni mtu wa mlima. Mimi ni mtu wa mlima. Mwenye kampuni ni mwenye mlima. Tony Adreda. Mlima gani? Chairman, yesheru takuza hivya please. Mimi. Tony Adreda about my game. I am just trying to earn a refund for your station. Sijaribu kuongea juu ya mlima. Mimi ni mtu wa mlima. Niko na bibi mama wawili. Mimi ni mtu wa mlima. Niko na bibi mama wawili. Uliza, wangapi wanasema mimi ni mtu wa mlima? Wangapi wanasema mimi sio mtu wa mlima? Wewe ni mlima gani? Mimi ni mlima Kenya. Toka hapa. Haya. So yesterday the Deputy President of the Republic of Kenya was officially impeached. And of course, it was against almost 251 votes were done against 40. Was it 49? I'm not sure, but I think 49. 44, isn't it? And of course, with the one who absconded, my very good friend, Mheshimiwa Babu Owino. Babu Owino absconded. Alikuwa tu mahali, alikuwa tu zile za who's your guy? So, I mean, he said that it was a matter that was not of very much relevance to him. That's why he didn't feel the need to attend the parliamentary proceedings. And so there's a conversation, there's temperature around the country, and even the Senate have just started their sittings, of course, to decide on the fate of the Deputy President. But immediately, the impeachment happened. The impeachment was happening during that period. A lot of views are being collected around the country, and of course, the Luhya community always has something to say. Mluhya hakosangi kitu ya kusema kuhusu kile ambacho kinafanyika katika inji. Wewe Mluhya wewe. Huyu ni Mjaluo. Ofweneke. So ngoja kwanza. So huyu Msahulu alipatikana na hivi ndio alisema kuhusu Kashakwa. Kevo, play me the clip. Radio nikasikia Deputy amepanduliwa, nilifurahi sana, hata nikachinja kuku yangu nikakula. Maajabu. Mimi nataka nikwambie President, vile kwanza salamu mingi sana kwa wapunge 290 na ngapi wale walipika impeachment ya Kachakwa. Msipanduke, endelea namna hivyo. Mara ya pili nataka kuambia President ya kwamba President, wewe ndiye sisi tulichakua wewe, hatukuchakua Kachakwa. Na nataka nikwambie, kuna wakati Moi alitoa Saitoti na akafika mahali anaambia sisi amerudisha Saitoti kwa sababu ya huruma, ati amemsamea. Sisi hatutaki kusamea Kachakwa. Vile walisema watu hawa 290 walisema aende, hata mimi nilifikiri alienda siku hiyo. Usimsamee tafadhali. Na kwa sababu ya muda ninasema hata wapunge hawa, hata nimeenda kwa makanisa, nimesema kwa makanisa kidogo waombe Kachakwa aende kabisa. Alipoingia hapa Bungoma alisema ati one pop, sijui alisema nini? One pop, one shilling, 140, one pop. At 140, one shilling. Sasa anataka vitu zote siende huko. I have never understood on behalf of my kingsmen, the Luhya community. Sijaielewa hiki tu ya muta. Kwa sababu ya muta. Nikimarisia. Even though Mluhya wakati wa masababisho amechapa 4 hours. Hapa nakwambia msichana, kwa sababu ya muta tutaendelea wiki ijayo. Kuna jina. Kuna jina mnapenda kutumia sana. Gani? Ndiposa. Ingalipo Ndiposa. Kashakwa. Sasa wewe na Wajaluo nyinyi mnasema nini? Unajua sisi kama jamii kutoka Guinea. Huko Mwalo Nyanza Kocha. Unajua sisi hatujafurahia kitu yenye imefanyika. You know why? Why? Unajua Gasagwa ni mtu anapenda Mungu. Unaona? As my deputy president.
Unajua niko na damu mara 3. Niko na damu ya mlima, wamegusa mlima. Sasa sisi kama watu wa mlima hatuna furaha, ni ukweli. You can read it through my face. And through your face. Angalia bwana. Unaweza penetrate uangalie macho yangu. Sina furaha. Sasa nani anaweza replace Gachagua? Imagine. Wewe ungefikiria nani replace Usudi? Hapo heri muniweke. Niko na interest. Unajua anytime yenye kama president wetu angetaka kudefend Rift Valley, kama baba ana defend lake, bahari, Gachagua ana defend mlima, mountain. Sasa bonde la ufa, Ruto ana defend bonde ya ufa ama ana represent inaitwa mtaro kwa Kiswahili. Sini ukweli? Sini translation? Sini direct translation? Mimi nacheza tu muziki. I only play music. Let me tell you, oh my Lord. Usirudi hapa ng'ombe. Unamjua? Simjui. Ni mkimbizi. Kimbi. Now, still the same conversation. Now, yesterday there was a conversation. There was an argument or an altercation between the member of Parliament Githongori, Wamushomba, and Honorable Kajwang, because Mushomba asked, is it correct to use the term kufa makanga, kufa madereva, or in the parliament? Is it a parliamentary lingua? All right? And Kenyans have taken the... In fact, even Morara was arrested because apparently his charges were... He was shouting kufa makanga, kufa dereva at the Bomas, what is it called? Public participation, isn't it? Yeah. So, there's one of my favorite guys from Western, Ainea. Ainea decided to show us literally, by acting it, what is really happening in the Kufa Makanga, Kufa Dereva conversation. Can you play for me the clip? Makanga shuka bwana, sifanyi kazi na wewe. Shuka bwana. Huyu jamaa anasema nini? Shuka makanga. Makanga hawezi shuka bwana. Unapata wote na yao. Wakiwa kwa gari. Tena mbona unashuke? Makanga shuka, sifanyi kazi na wewe. Makanga hawezi kisha huyu jamaa shuke. Shuka na yeye. Kufa dereva kufa makanga. Makanga shuka bwana. Kufa dereva kufa makanga. Utashuka na yeye. Kwa nini unataka shuka? Wakati wewe uko hapo. Makanga shuka bwana, sifanyi kazi na wewe. Usishuke. Alafu Gachagua aongee. Oya. Haya, kufa makanga. Gachagua aongee. Kufa makanga, kufa dereva. Wote washuke baba. Wote washuke. Wakishuka washuke. Sawa? Shuka. Shukeni wote. Shukeni wote. Sisi tunashuka. Hata sisi tunashuka bana. Kwani kwa nini? This one, of course, to Idea Baraz, of course. So, literally, as you've seen, Gachagua was not talking the whole time. Alikuwa amenyamaza. Inampita tu. Amenyamaza kabisa. He's a truthful man. But towards the end of the video, I don't know if this is what will happen. I don't know. Dereva pia alishuka. Kevo, either you like the suit the deputy president is wearing. Mbona mjachukua video? Unaona niko na kauli, unajua sasa unajua lazima uanze kuvaa kama president because you never know. My appointment, we thought appointments zimeisha. So ebu nichape kutoka juu mpaka chini, Takuwa zoomed. Ngoja niweke hizi kamba hapa, sitaki zionekane. I have to be very neat. Sasa huwezi jua nani anaweza kuwa deputy president. Unajua anybody can become. Mbona hizi kamba zina hang na huku hivi ndio watu wanataka kunitega nisiingie Karen, nitegukie kwa mlango. So to the President of the Republic of Kenya, natangoja kamera ifike juu, kamera direct time ifike juu. To the President of the Republic of Kenya, mimi sita kudanganya kama Wakenya wengine ati mimi nikipatiwa appointment nitakataa. Mimi nikiappointiwa nitakataa. Hiyo ni uongo. Mimi sitaki kukaa hapa nidanganye. Mimi nizaliwa Mathare.
nikalelewa Kibera, nikalelewa kwa vijiji. Sitaki niwadanganye wa Kenya. Unataka? Leo nikapigiwa simu. Niambia Dr. Ofweneke, you are our deputy president. Sitaki nidanganye. Nitachukua kiti. Hii mambo ati Kenya chukua kiti. Wacha nichukue. Nimechukua kiti. Ndio nikikalia hii. Hii mambo tunadanganyana hapa ati unajua nimekasirikia serikali. I will think. I will think about it. I want to thank the president for considering me for such a position. But however, I want to turn it down. Labda stima ndo ndatanda. Nijikute. Hili time ya kuget back on my exes. Nijikute. Nikae kwa deputy president sahi. Ndio my ex wangu wote niwaeke hapo nje tu. Wakati unaambia he will see you. He will see you. Just wait. He will see you. Mashallah. He will see. He will see. Wakae kwa uchapo. Yeah, just wait. He will see. He will see you. Alafu kidogo. Sorry. Yeah. Can you come back tomorrow? 8, please. 8. Yeah, he's been called to State House. Yeah. I would want to see the look on their face. 8 ndio umefika hapa. Mimi nakwambia, mwambie wase, the reason why I dress well for 2 reasons, because I dress very well. I dress very well for 2 reasons. One is because I love looking good. I love smelling nice. With no apology. Number 2 is because you must always make sure you dress well every time you leave your house at the moment, because your ex can never meet you the same way they left you last time. Sawa sawa. So kutoka hao kila na make sure unafanya nini? Unakaa poa. Ndio ex wako asikie nini? Leo Kipi waro mpaka akia. Acha mbona nilikiacha? Usitoke vile unajisikia. Usitoke vile unajisikia. Alafu nataka kuambia madem kitu moja. Madem kitu mnakanga mbona console na kwa magroup. Hata unajua nani aliniplay, nani aliniwacha kona na deal na yeye. It is a lie. Hata mimi nimesahau kote. Hiyo kitu mna your ex will not fail. Can you move on with your life? Hata unajua kona na deal hakunanga kitu kama hiyo. Ndio fail. Failure. Mimi kuna madem li break. Unakaa tu. Kuku wewe. Sawa. Sasa umechapa kati mbele ya dread. Yani cheki, focus. To focus. Question of the day. Utatoka nje. Ameshaanza. Takurudisha Kenyatta Market utengeneza nywele. So question of the day. Right. What should a man invest in first? A car or a shamba? Let me remove the word property. What should a man invest in first? A car or a shamba? This conversation came after Kevo, do you have Kibe's nini? Please play Kibe's clip. Ngoja kwanza. Mtaro. Ngoja kwanza usijibu kwanza. Utajibu baadaye. Niweke hiyo clip ya Kibe. Before ununue mavazi, nunua gari. Go look for a nice car. Any car. Just start with a car. Let me just give you advice. As a man to man, buy a car. Don't make... The first investment a man should ever make in his life is a car. It's not a lie. The first investment a man should make in his life is a car. Nothing else. Usisikie stories za watu wengine. Atuendo buy kashamba akamulu ya nini? Nunua gari buda. Haya. So wale wanaume kimbi usijibu kwanza, utajibu baadaye. Wewe unataka kuinfluence hapa watu wale watajibu kuku hii. A car or a piece of shamba? Mimi wakati ikifika nitaangalia. And I also want to know what Mheshimiwa Tabitha actually thinks as well. Huyu anawasha mdomo ina vibrate. Toka. Wacha ni Wenda toka nje kabla Waluya tunataka kuongea story nyingine tena. Washwa. Now the final trending story is that Uganda, our neighboring country, Uganda has officially banned disco matanga. Because why? Because they are saying the minister for Uganda is saying that apparently Ugandans are exhibiting a little bit of immorality behavior. They are dancing and doing this to their coffin. So Uganda has apparently, I think Kenya, we tried banning disco matanga. We tried. Keyword. Nothing happened. It happened because me nimekuwa ushago kwetu last week burying my grandfather, and most definitely
in Huisero we had a disco matanga. Uwezi nyima, afadhali unyime Muluya mimba lakini usimnyime disco matanga. So and we were just there over there and we were dancing around the coffin. So Uganda's top officials are claiming that Ugandans are apparently displaying. They are disrespecting the dead. They are dancing, not by dancing, and you know the women are coming and doing their courtesy over there and doing this to the person who has passed away. Dancing imagine, you know, it is very weird when you're entering heaven and the angel Gabriel is calling you, and because of what was being shown at the coffin, you are entering like this, and the angel Gabriel, where am I supposed to be sitting? You are dancing inappropriately. It is inappropriate behavior. So please, Kevin, play for me the clip of what is happening in Champara. Yes. Uganda has announced a ban on a popular dance practice during funerals. The practice, which is common in rural areas, is known as disco matanga. Matanga is a Swahili word for funeral. In full, the words disco matanga mean disco at the funeral. While announcing a ban on the practice on Monday, October 7th, Ugandan authorities said it had led to gender abuse and moral decay. Disco matanga entails setting up musical equipment, including public address speakers at the homestead of a grieving family or near their compound. At night, people gather at the homestead. However, instead of sorrowful expression, they dance the entire night. Mimi nashuku hii tabia si ya wa Uganda. Nashuku tu ni Waluya wamecrossover. This cannot be just Bilunjes. Waluya wale crossover kwa border. I don't think. I have been to Uganda a couple of times and I've never had such a behavior. This is a Luya community behavior, of course. And you see, I didn't lie. Did you see that lady? Amefunga paka leso hapa kwa kiuno. Anafanya tu nini hivi ati. Ngiti. Ona kitu tamis, ona kenyota. Imagine leo, God forbid, kwa wanaume machali. Leo udai tu, leo ukufe tu. Alafu kuna kidemu oteanga. Kitakunyima. Niambia tu saja nirudishe. Wapi? Kwanza shida kwanza ni hiyo. Huyo dem kwanza kitu kwanza anaeka WhatsApp status. Oh my God, rest in peace to Jemo. I wish ningempea tu. Akinisikizema na amuka leo kukundong. Mimi nakuja kiandateka hakuna vile. Ati sahi ni dai alafu Rihanna aseme I wish I replied to his DM. Sitaki ujinga. Hapo kwa Rihanna. So yeah, but I'm hurt. And I'm warning Rihanna, this message should get to Rihanna. Sala. Rihanna usijaribu kupata mimba ingine. Ulipata ya kwanza nikakusamea. Ya pili haukuniambia kitu yoyote, hata kuniheshimu mimi na kunidm kuniambia my African king. Sasa wewe Mufasa. Kenyans tuko na siku yetu ya kuadjust. I don't think. Sahi mumetrendisha Kasmuel the whole week. Leo nimeona sasa Kasmuel ameanza content creator. Anafanya videos akimitate Mainanganga. You guys are bad, by the way. Morara ameshikwa anasema akona almost 600 followers on TikTok and I don't know what on Instagram, but only 40 people, I'm not sure what number I mentioned, ndo ameenda kumwona jela. 30 ndo ameenda kumwona jela. Kenyans, it's not fair, by the way. You guys are bad. Ladies and gentlemen, when we come back after the break, I'll be bringing
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr Ofweneke is my name. And of course, alongside DJ Ian on the show, Wapi Kelele Yake. And of course, my live audience, make some noise for yourself. Beautiful, beautiful, beautiful. So, without wasting too much time, ladies and gentlemen, it's been such an interesting week. A lot of things have been happening. And of course, Gori. It's been a hot one. It's been a hot one this week. We're hoping that it's going to be okay. Sijui kama gava iko na plan, yuko na department ya guidance and counseling. I'm just saying. No, yeah, I'm taking it serious by the app.
No, kama gava uko na guidance and counseling. Me in high school I never used to like the guidance and counseling department. No, like because ukwenda kako kuongea vile uko addicted to bangi. Lakini sasa hapo wanaenda kuadmit vile wao nini? Hapo kwa kuwa cancel yakuaje? Si tulikuwa na kamtu fulani tulikuwa tumetanga mchawi. Alikuwa na kamacho kamoja hivi alikuwa anangalia, boys, if I find you in my office in guidance and counseling, ulikuwa unaenda kutafuta counseling anakuchapa. So I never used to get the point. Hey, never is, I don't even care. Dona nataka kuulizwa wa sauta du. I think guy. Imagine upate counselor Gen Z. Wa. Na ukatoka. Alisauta du. Una resign kwa nini? Ndio addiction yako. Ujifungia kwa room. Uneka gosh. Mimi ningekuwa wewe. Sasa unasikiaje? Ladies and gentlemen, without taking so much time, please allow me, of course, with all of us upstanding, please put your hands together as I invite on the show nominated Senator Tabitha Mutinda, of course, live on the show. Happy makofi. Tunaanza kugrow generation, sasa tuko na waheshimiwa wasupu, si ndio? Si wale wenye wanatushtua masura ndo wanatisha currency yetu. Mtu hata trade na currency because ile sura kwa currency inaogopesha. Welcome on the show. Thank you. It is such an honor. Thank you. What is happening at the Senate first of all? How are things there? We are good. Tuko sawa? Tuko fiti. Kenya iko imara. Kenya iko imara. Iko chonjo. Mlima imeguzwa. Hali ya kazi. Hali ya kazi. Let me ask you. Let's go a little bit back to you and you starting. Was politics the idea? Hapana. Haikuwa idea. Actually for me nilianza career yangu story ya medical pharmacy. So you're a pharmacist by profession? I practiced pharmacy to a certain level, and then I went back to campus, and I started with my undergrad, and I'm currently doing my PhD. You do your PhD? Yes. Hey, my God. Unasikia unafanya PhD? Wewe na hiyo TikTok page yako. Unaturingia na TikTok page na una PhD. My God, what are you pursuing for your PhD? International business. International business. Yes, at the University of Nairobi. But for me politics haikuwa. Na nasema haikuwa kwa sababu at times unapata at this age my youth sana unapata after umemaliza high school uko na a certain focus. Because for me ilikuwa medical. Is it because family? Nile tu passion ya kuhelp. Nile tu passion ya kuconnect. Unaona, so because nikiwa shule nilikuwa so much into my story ya Red Cross, my first aid club, nilikuwa hiyo mse wa kuconnect to for me what made me happy was kujua nimesolve tu a problem. Na mtu umesaidia. Nimekula tu tumesaidia. It just makes me feel nice. Nairobi? Hapa Athi River, haikuwa far. Athi River? Athi River na naisi mbali. Athi River ni Nairobi? Athi River ni Nairobi? Anajiga. Ulikuwa babi ama demu wa kijiji nini? Hapo tu middle mix cause tukua tunakuja pia na hii ilikuwa 20 bob 10 bob ashuku kam na vile tumegrow ya your type. Ashu ni 10 shillings guys by the way. Aki you. Kuna ni kama tunapata motivational talk kwa nursery school. Ashu ni 10 bob, it's 10 shillings guys. Tuambie sasa blue. Mnajua blue ni nini?
At least you may improve. So it was a mixed lifestyle for you. Yes, nimeenda tu public primary school. Tulikuwa tunatembea, unaenda shule umetembea, ka lunch time umeenda umechoka, you know. So life tu yakawa. Ulikuwa unabeba lunch? Ulikuwa unabeba lunch from home? Saa zingine unabeba, saa zingine unaenda mpaka home. By the time unarudi hata hiyo lunch ishaisha. Oh my goodness. You know na ugali na sukuma. Si ndio, na baadhi ugali na sukuma ilikuwa moderate. Juu sasa siku za chapo unajua siku hizi sisi ni wale wase tunapenda chapo because by the time chapo inapikwa it's a big thing. It's a big deal. Exactly. Actually ugali na sukuma ilikuwa sasa hapo moderate. Si mbaya. Hiyo ni dalili ya at least ka weekend mnaweza angukia chapo. What? Ni chakula gani wewe huwezi kula? Ni gani wenyewe by the way keke hapo sababu by the way si maringo but hii mimi siwezi kuza. Nyoka tu ndio siwezi kula. So unaweza kula omena? Si ndio. Wewe kula omena? Oh my shida tu, the only shida ni inabidi nikule na mikono zote mbili. Siko pro lakini labda sasa hivi tuko broad based labda nitajua. Omena mkono moja. Mutura? Yeah. Mtu chuo uletewa kwa hao, mnajua sasa hivi ni mweshi. Ati kuletewa kwa hao ati wewe ni mweshi. Wacha nikwambie, in life usiwaisahau mali umetoka. No matter what. Usiwaisahau. Nice. Honestly. Hata sai naweza ingia tu base nimepiga ni vile sasa nimetoka tu bunge. Wewe unajua base? Uni mbaya. Uni moyo. Kwanza mtura ya Kobole, unajua siku hizi wamenyonga. Umenotice? Unajuaje hizi vitu wewe? Wewe unajuaje hizi vitu? Itakani ujue. So unajua by the time ulikuwa unatoka kwa kakeja unaenda kupanda mat, alasa jioni umekuja umebeat, umechoka. So by the time unarudi umesha put in mind at least umepangia at least kamtushka kitu ka Kobole hivi. Alafu kuna ile base sasa unaenda. Ukifika tu hapa kando kuna kachumbari. Inadonjo. Mzee unanieka unikatama. Naisikia na wangu. Unaifeel. Oh my god. Unaifeel. Na matumbo. Wacha sasa nikwambie. Hata wa leo mimi favorite yangu matumbo, alafu usiweke tomatoes ukaange na kitunguu peke yake. The serious hivi alafu kapilipili ka green. Alafu uweke ugali. Wewe unasema nini? Mimi naona kama hii urembo iko kwa the wrong person. My goodness. So let me ask you. So would you actually sit down and cook this food? Are you a cook in the house? I'm a corporate lady. Wacha nikwambie. For me I'm balanced. Because sometimes kuna ile question tunaulizangwa like how do you balance between job niko nayo, kuna story ya family, politics, life, nini and all that. Ni vile tu ta create time ya kila kitu. Ikifika time ya kucook napenda na nita concentrate na kenye napenda na it's so joyful because in life pia ni the story that you shall tell in future. And these are some of the things that when we have time and we are able to do them, then it's the story that we shall tell. Na hiyo ndio inafanya life inabamba because otherwise kama una story ya kutell itakuaje. Number 2 kwa my youth. Sasa kuna kitu unaweza do kama we dem from where I sit I'll say it makes sense. So that's why tuna encourage my youth. Kenya unataka kufanya saa hii fanya, then ukienda wrong ukosolewe. That way unaweza kujibuild na una gain ile confidence pole tu na experience na character na desires pia zako za life kenye unapenda. Otherwise sasa ukijistrain ukose kufanya trisex kiasi tu, then itakuwa difficult because utataka kuifanya saa zile usha grow. Na ndio unaona saa zingine unaona mtu ni kiongozi amefanya 2-3 unashindwa kwani kuliendangaje. Kumbe ni sahi ndio do na life imemshtua. Inakuja inakuchanganya. Ukipata hiyo ukipata hiyo space, ukipata hiyo platform unapata hauwezi kubalance. Na me I thank God because unipeleke Kempinski nitabalance. Unipeleke nikule Mutura bora nimetoa tu hizi viatu nitasosi. Cheki Chalia anaweza kupeleka Kibandaski. Now uta feel like okay, what does it take me for? Oh my goodness, I am classy, I am tabs. For me what I treasure, for me so much what I treasure ni wewe mwenyewe uweze kuni understand mimi as a person na usini judge. Because I in a space that maybe you are too judged, then
inakuwa very unfair. Na hata ukiangalia our generation today, most of them tunawakosea cause tunawa judge wrongly. Na what is important ni ile comfort. Mimi wakati nimekam studio sijachagua ile kiti nataka kukalia. What na treasure saa ni vile tunaweza ongea na tunaweza bonga na tunaweza relate. Na that is what is critical. Napenda vile unaongea realistic. Mimi hata sasa nikaongea na mmoja, naongea nika demo wetu wa base, si ndio? Demo wa base. So let me ask you. So does a man a man who has money and a man who doesn't have money, is it a big deal to you? No. Unaweza date Charlie hana do? Sita kusema naweza date because nisha, you know, I'm settled. I have a family. But just to answer that now a bit backwards. Let's say, for example, ungekuwa married. And all that. And let me say, for me, ile na treasure sana ni the mind. Because unaweza patana na Charlie sahi ana roll. Amedunga ako smart. Lakini hapa zero. Na kama na mwingine hana hiyo kiatu, anaingia tu mat nini ako tu, you know, ile hali yuko. Lakini unapata mkikaa hata unampatia tu ka concept kadogo na yeye mwenyewe anakubuildia up. Na hiyo, that is what is critical, because that's what most people miss. Kuna hiyo swali ukiwa nikiwa backstage nilikuwa na kama hapo Kibe alikuwa sema Charlie ukiget do, the first thing you do is buy a car. Don't buy a shake first. Buy a car. What would you say on that? None of the above. And none of the above simply because I think he put it like, what do you invest on? Is it a car? Is it a shamba? I say none of the above because I feel the person you should invest in is your future woman. That is your futuristic investment. That is the creature that God may create. Basi uko pesho. Tunaambia ngwazee si invest ni ninyi mwesha alafu mnatoka. Because twende tu pole pole. Twende tu pole smooth. Wanaume tunasiwe invest, tuna hang passion yetu, desire yetu, plan yetu ya life. Warembo warembo kwa sababu nyinyi you invest in the wrong things. Kama at the right time, at the time that mtalan ku invest in the right things, then ndio mtaona hiyo ripple effect ya mavuno. Because wacha kwanza nimalizie hii part ni aje kimvi. Kitu ya kwanza. Yes. Nimefurahia venye wewe ni msichana umetoka ghetto. Unasema unakulanga motora. Ofu unakumbuka ile siku nilikuwa absent. Si niliingia huko kwa machoche. Pale Ududo, si unakumbuka? Nilikula motora. Niliendesa. Toka hapa mbele wageni wewe. So ni mtu gani hizi wasaida kana invest ndani? Because now you've opened up a Pandora's box because a lot of men are avoiding. Sikiu nasema wacha nijisort mimi mwenyewe. Then udema kule mabakshi because we are not assured kama nyese mmekaa mkukaa ama mtatutoka. Ni mtu gani hizo tu invest ndani? One ni confidence. Because the problem is that unapata men wako una try ku invest lakini kuna ile worry. Ile tunasemanga the fear of the unknown. But concentrate ni kama una mold tu kitu. Lazima put all the concentration. Hiyo confidence ya huyu dem tunaweza kuwa na future. Nikisema confidence na nikisema tuweze kuconcentrate, anaweza kuwa mama wa watoi wangu. Tunaweza fanya hii biashara na yeye. Anaweza nishikilia mimi kama mume wake. Ni tukiweza kusonga mbele. Hiyo ndio nasema confidence na kumold on the right things. But tukitarget kitu moja, then utakuwa unaingia hapa, umetoka hapa, umeingia hapa, umetoka hapa, umeingia hapa. Kwa hivyo hautaweza kuput mind in one place uweze kwanza kuona results such that hata zikikata. And let me tell you the beauty ya de mama Charlie ku concentrate akirelate kwa relation na mtu mmoja. Let me tell you, hata kikataa kuwork, by the time unatoka hapo hauna mzigo. Na utakuwa unasema I did my best. Unaweza count. Hautakuwa na zile za ningelijua ninge. And that's why unaachana na mtu na disconnect. Then after a year or something or whatever, unakuja unapata
huyu ni so and so anakaa poa, then you want to go back there because ile time ulikuwa nayo au kuutilize. Afadhali utilize hata kama haita work, but una look back unasema ulitenda wema ukaenda zako. Tenda wema nenda zako. Would you take back a cheating ex? No. What happened to forgiveness? Forgiveness, Mwashi, forgiveness. Because it is a choice. It's a choice. Na hakuna cheating inakuanga mtu anatandikwa na fimbo atikanyanga hapa kubwa kubwa. It is you making it. Na uamuki una cheat. Ni process. Niko na Kwa nini kwa kashetani? Shetani. Kuna kademon, kuna kadevo, kautuambia kwa masikio tu. Enda. Perfect. Asante sana. Umesema vizuri sana. Kadevo kanatuambianga kwa masikio. Perfect. Tick. Why? Because si devo anamshtukia pap. Nimekwam. Fanya hivi. Ame whisper. Wana acknowledge ya kwamba inakuanga process. Mbona umesema wana acknowledge? Okay, fine. Come back ndio hii. Statistics inasema na mpaka madem siku hizo wana confess. Madem wana cheat more than machali. Who cheats more? Who is cheating more? Mwesh, who is cheating more? Between wanawake na wanaume. Madem na machali, who is cheating more? Ofweneke. Girl, you better say the truth, girl. Yes, I'm gonna say the truth. Hakuna makosa kubwa wala ndogo, kosa ni kosa. Hapana, hujajibu. Nani ana cheat more? Because madem wanasema new cheat na tujui. Anaweza cheat kujua nipike chakula na nikule na bado ni kiss na tulale. It's not a competition. And we should not have a conversation kama tuna try to compete. Tunafaa ku have a conversation in terms of our heart desire. Wewe unajua unani heart. Wewe unanijua unajua mimi ni mtu. Wewe unajua mimi sina roho ya chuma. Niko na feelings. Sasa zile una do hivyo, wewe una expect results gani? Kwa hivyo tunafaa ku shape your conversation to that narrative. But si ku shape like umecheza hivyo mara ngapi, na mimi mara ngapi, atusaidiani. Otherwise tunajidemolish si wenyewe. Madem meteteo, madem. But I love the neutral ground that you've taken in it. Lakini pia on the other hand pia hata by the time nyinyi mnakuja ku notice ya kwamba mna feel juu mna feel ni feelings zenyu mna feel madem wana cheat so much. Pia nyinyi mna forget ya kwamba the same ladies ambao mngewala wa come up muliwavamia at an early time. Utu to them tukiwa kole, utu to them tukiwa tuna grow, mkawaoneshaje, mkasukuma wale wengine, mkasukuma ma youth. Mwisho ni umetuwekelea. Sikiza. Mkasukuma ma youth zile za nyika ini kando tuoneshe vile game uchezwa. Na mkachukua hiyo space amungeza kuwezana nayo for long. Hiyo ndio difference. Juu unashika hapa mwisho unachanganikiwa, mwisho inakuweka kwa shida. Na sasa as we speak na acha ni ku-update na statistics. Statistics sasa hiyo kimbi yenu mlikuwa nayo imewalemea. Sasa wanaume wanatuogopa. Wako extra careful. Wametoka na degrees na certificates za wamejifinya sikio. Umayat break chali. Extra pressure. Live on Mwesh, it's a safe space. It's okay. See my boys. Exactly. See my pals. Yes. Umehate break chali. Yes. Gosh, ulicheat. As in mimi ndio nilitoka. Kwa sababu niliangalia standards zangu na ile future nilikuwa nataka kuwa nayo, nikaona haziambatani. Jesus boy child. Unapiga makofi ya nini? Makofi ya nini? What club? So unasema kidogo parts hazikuwa zina align. What club? Hazikuwa zina align. Na let me tell you, kama singe make your decision, nichukue gadget nifanye ile inaitwa delete. And that is hata wenye walitengeneza phone na ma digital gadget na kila kitu, wako na option ya delete. Na kama singe delete, sijui kama ningekuwa senator leo. Probably
tunasema tu probably because God ndiye akona destiny yetu anyway. Yeah. Maybe probably ningekuwa in some other circumstances ama scenario. Where? The difference is you have to make a decision, but the time that you'll make that decision is what matters. If I decided to stay where I felt I was being hurt and kutaka kujikomboa after 20 years, then where would I be? The difference is the time you make that particular decision that you want to make. Be it a relationship, be it work-wise, be it family-wise, anything. Be it you want to buy yourself iPhone 16, is the decision that you make at that particular time. At what time do I get myself, even this particular time? What is your longest relationship before you got married? It was, I think, close to 6 years. 6 years? Yes, I'm that loyal. Oh, you've never cheated before? No, not before. Kwani I am? Oh, No, I said you've never cheated in your lifetime ever. You have never cheated. No. Never been tempted. No. Because when I focus, I focus. You start with that one person. And it makes life easy. I walk head high. Oof. Would you be a second wife? No. If you were to be? No. Where? Never ever? Actually, you know, for me, I come from a single mother. A family? Yes, family. I'm proud of it very much, and I also encourage... You have all the single moms. Yeah. I personally encourage the same setup like currently today, whereby young people are feeling, oh, you know, sijui mzazi moja nini. Kwa na mzazi moja si disability. Amenilea, mama mzazi, nampenda tu sana, and here I am. Na na thank God. Kwa hivyo si the end of the world. Kwa hivyo, ka kitu haiwezi work, you know, then you be at peace. Usiumize mwenzako. With all on, usiumize mwenzako. Kama haiwezi work, then you just let it be. Yeah. So wewe, as long as it's you, there can never be a partner, a co-wife, you are... But what is that you want to replace? Dr. Ofweneke, hello. Hello. Ni kiume dhaifu lakini naona ni kama nimewekwa kwenye msalaba, Bwana nisaidie. Ladies and gentlemen, the last statement has been, if you're gonna marry another woman, what is it that she doesn't have the first wife that you're going to be looking for in the second wife? It is an exclusive, of course, with Senator Tabitha Mutinda live on Dr. Ofweneke tonight. We will see you after a short break. Wabi makofe! Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter.
Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. This is Dr. Ofweneke tonight. My name is the Eagle himself, Dr. Ofweneke, of course, alongside Mheshimiwa Tabitha Mutinda, live on the show, DJ Ian, of course, my live audience on the show as well, asanteni. Anasema pale, Dr. Ofweneke, I am Muhembi nikiwa Athiriva, ambia our senator na mpenda vile hunimotivate. Unimotivate watu kama hii video unifaisha sana. Video gani hiyo tena? Video gani? Hii video lazima icheze. Ebu wana vile hivi itacheza Linet. This must be a video of something you did. Anasema alikuwa ni mnioni Dr. Ofweneke ama ni TV yangu. I love the self-entitlement of who we are as a people. I mean, we demand and we demand. Lazima unione, okay, fine. And about check on the sound, okay, fine. Please put the WhatsApp number on the screen so that guys are able to tell us where they're watching the show from. And of course, if they have any questions for Mheshimiwa as well. When we came back in and DJ Ian had put Pressure by Ben Soul and BN, you were dancing to it. What is the last song that is playing in your car right now? Or if you check your YouTube, which was the last song you were listening to? I think the last song that I played on Kamba Night. Yes, and we Nako Mesul in dance.
Have you seen the videos of yourself? Probably that's the video this girl is trying to talk about. Maybe Miss. Hii ni ukiwa na Tom Daktari. Oh. This is you with Tom Daktari. Yes. Unapenda wewe ni ngoma za Kikamba tu? Mimi by the way napenda music. Napenda kusikiza ngoma na pia kudance because apparently nikienda out I've never drank. I don't drink alcohol at all. But You've never taken alcohol? But I can buy it. Oh my God! Would you buy a guy a drink? Yes, I would. Yes. Wow! Give you a hallelujah. Well, this girl is on fire. Let me just let's make the conversation bigger. Apart from just let's put drink. Drink is just a minute thing. Which is the most expensive gift you've ever bought for a guy? Ladies, watch and learn. Mambo ya boxers hapa ni kama sisi ni wrestlers. Actually was a phone, Samsung Fold, I think. Okay, I'm not a Samsung person, I'm an iPhone person. And you're trying to be humble about it. Yes, so much. How much is that? I think it cost kitu kama 250 hivi. Wow. It was for his birthday. Wow. Yes. Yeah. Nyinyi wasichana mlani, mwesha alibai simu 250 nyinyi. Mambo hapa ya kuja kuniambia hapa ati nimekupikia minji na stew. Minji na stew, sitaki minji na stew. So you love listening to music? Napenda kusikiza ngoma. You go dunda? Yes. Unaweza kadunda for how long? Mpaka che. Niko na video yao. Wewe. So unaweza ingia kuanzia 10 utoke 6 morning? Maybe hata kama si 6, let's say around 4. Around 4. So unajua by that kama unaenda tu club unapata by hiyo 10ish ni soul inapanda ma R&B. Tunaenda alafu hapo kuna old school Naijo kiasi, then lingala kiasi, then raga, then reggae. Wewe rap, unaweza rap? Azi. Ni kama unakaa mpaka asubuhi. So you're literally on water the whole time or an energy drink or juice? On an excellent mocktail. Mocktail? Yes. Na wasako kusumati mwesh picha. It's okay, picture. Let me tell you, I've always told people, usiwahi sahau mahali umetoka, usisahau mahali uko, na usisahau mahali unataka kwenda. Nice. Na sisi wote, hii yote tu ni safari. It's a journey, and it's a story that you shall tell later. Kwa hivyo, ni God amenifikisha hapa. Amen to that. Na lazima ni encourage wale wengine. Kwa hivyo hata tukipatana na club, lazima ni encourage, mko tu sawa, have fun, you know, si ati ni ya hii group, because mimi nilisema mimi sipendi kujudge na pia sipendi kujajiwa. So jibambe, cause pia I always say, sasa zile God amekupatia hiyo siku, aja kupatia ikusudden, lakini itakuwa na turbulence. What is important katika hiyo turbulence ni ile decision uta make, but at what time? Unaweza kuwa pia kwa ngori, then unaona at this point wacha ni make decision. To that. At this point hivi like that. So nikienda out patana na say what is a photo? It's not a big deal. I like that. It's just a photo. Yeah. I like it. Na kuna machali na fulani msupu. Unaona kwamba mwisho unajua mzee. Kwanza tu vijana. Just vijana unajua wanaona hapana mimi hapa ninaweza. Acha nije. Ujaikatwa na boy. Ambe mwisho ni aje mzee unajua mimi mzee mimi ukanipatia chance. Alafu unichukulie keja Kelimani. You know what is the worst weirdest approach you've ever gotten from a guy? I think nakuanga na macho kubwa, by the way. So by the time hata mtu ana approach, I think unajua sasa ni natural, there's nothing I can do about my eyes. So sometimes labda unaona kwanza inashtua mtu, then maybe tukiengage sentence mbili tatu ana notice hiyo macho iko tu natural. But anyway, to your point, yes. I get this. Wacha niseme I get the advances. All range, you know. But now narrowing it to the young people, when they come to me, if that happens, because it has happened, and they've come to me, niaje, unajua wataanzia mstari mbali. What I've done, because it's not even once, not even twice, I didn't
throw them away and push them like I guide them. I guide them and tell them. Skiza. Actually, unajua itakuja kwa sherehe, to be honest, ati hapo ni aje nini? Ni aje niko na dai. Wewe ni aje mimi na wewe? Wewe utaweza. Lakini najificha, wasi wanajua, blogs itajua. Haijakuja hivyo. Ile imekuja tu, you know, like courteously, ni aje nini. What I do and what I've done actually, mimi nimeguide. Nikaambia, manze, you are a young, intelligent young man. You have a bright future. Because maybe tukimit kwa hiyo space, kwa mfano nimemeet na one of your guys here ameniambia ko intern na he made a statement akaniambia one thing at a time, na nikamwambia he will go very far because hiyo kifungu ako nayo ya kusema one thing at a time, it means a lot patience. The same thing, I will not bash them. I will not like, you know, ati unaniambia nini, ujinga gani nini. Ambia tu mtu, you know, I hear you, but now this is not the right way. A, B, C, and D. They are young, other people. Muneza build life, muanze. Hata mimi, nilianzia mali, nika build life, na nikaanza, and I am where I am. So, because, no, remember, uyo mtu, there are so many mental cases today. There are so many mental issues today. People are going through a lot. Na maybe mtu amesik console kwako. The last thing utamfanyia ni kusimnika unataka kumuinsult ama kumthrow. Push away. You know, so mguide tu na hata kesho mkikutana msalimiane. It's not a crime. Kupenda mtu si crime. Mweshi wachana na hiyo sasa. Wewe unajua vile ni hard kusalimia dem amekukataa. Hapana. Utaanza. Ni aje tabs. Uwezi. Let's put it aside as we almost finish. If you found yourself, because I'm sure you have your friends and within your colleague circle at the parliament, let's say for example in the wider political scope of your friends, if uamke leo umejipata kwa desert, uko Kalahari ama Chalbi ama ona vile umengoja hii question, uko so keen for it, ukijipata between Jalas, Salasia ama Rigiji, ni nani would rather be found yourself with katikati ya desert? Salasia. Wewe kuwa mheshimiwa ndakuuliza. Hey. Yeah. You are in a desert? Yes. Jalas, you have an option of Jalas, Salasia, Rigiji. Who would you rather find yourself in a desert with? So kwa desert kulikuwa na vita ama kulikuwa na nini? No, sema tu mlikuwa tu maybe mna fly kwenda sijui wapi meeting, alafu committee, alafu probably parachute, mkaja kwa desert. Nani unaona kama ni vibe? In terms of vibe, I would say no, not even in terms of vibe. In general, just to answer generally, just Jalas. And you know why Jalas? Because Jalas ni mtu pia tunaweza vibe. Umesikia pia mimi napenda ngoma. At the same time ni mtu tunaweza strategize. I love strategy. Okay. I'm a strategic student. So uko kwa hiyo situation, kwa hivyo nataka mtu tunaweza strategically tujue vile tuta exit kwa hii msitu. Lakini nikishikana na my very good friend, is actually my good friend Salasia. Choma. Sio vibe poa na Salasia ni chali mpoa na is full of, you know, he has a very life, big heart, full of life, and one very good thing with Salasia pia ni mtu ako tu himself. The way pia unaona hata mimi niko tu myself. Salasia ni chali ako tu himself. Mchezo ndio mingi. So Simba inaweza kuinatoka huku na yeye bado tu anacheka. Afanye buju. Afanye buju tupatwe tu hapo na so afadhali mje tutaambia twende kanyanga kubwa tumeenda, but is a very young full of heart, you know, guy. It's going far. Ile nataka tusaidie tumtafutie tu bibi Mkamba. Unajua Mweni alikaa hapa last week? Mweki nundu tu na trending topics ba. Alipeleka kijana yetu Bolo mbio. Mweni was just seated here with Bolo last week, the biggest wedding of all time. So Salasia tamtafutia. He's actually my MP in the village. From Mumias is where my parents are. Yes. But mimi nimerudi kujenga home Khwisero. So as the first one I've gone back to my original home. Yes. But Salasia was actually my mono.
in high school. Yes. So anyway, bado tunapelekana mshahara ni the same. Bwana sifiwe sana. Amen. So Mheshimiwa, before we get, because I would also just want to know my last question. Yes. Since you got into the Senate, what should you say is your success? Because I actually saw the ratings as well. You're rated amongst the most vocal, hardworking. Of course, you've really made sure you've brought bills and motions on the table. Yes. What is your success now? What is your success as Mheshimiwa Tabitha? It's just, first of all, it's just the fact that God has given me this opportunity is one of my greatest fulfillments. Secondly, it's how I've been able to connect with the people. It's something that I treasure so much. Words cannot explain. Because whichever cadre, for me, it doesn't matter whatever level. I'm able to interact na anyone. And that gives me, you know, a lot of satisfaction and fulfillment. Even at this level, tunaweza ongea tu na mtu yoyote, it doesn't matter. Beautiful. What I pride in is that I've been able to understand what is the role of a senator. When I came in, I was new, and I always believe that each day is a learning day. And I've been able to learn the processes and everything. Oh, literally. And further to that, personally, I've been able to do bills. One of the bills is in regards to agricultural extension, whereby each and every county will have the officers that will be able to oversee the agricultural sector. Nice. The other one is the labor immigration management bill. Hii bill ni ile bill inatachia na wasichana wetu, watoto wetu wenye wanaenda nchi za nje kufanya kazi diaspora. Saudi Arabia, Gulf and all that. Because kitambo there's some girls I actually helped. And I prayed to God one day, akinipatia chance ya kuweza kufika bunge, neza push the bill. And I'm happy because the bill is actually at public participation. Oh, nice one. Nice one. I think for me that is really what touches my heart. Kimbi tarisha zawadi ya Mwesha as we finish. Yeah. What in just one statement? Yes. What is going to be your biggest objective as a leader? What do you want to be remembered for as a leader? Ujasimama kwanza kuna gift tukimaliza. Yes. As we finish up. Yes, I want to be remembered in regards to having supported this labor movement, this our immigrant workers, and at the same time, what I normally call Wekeza na Mama is a sector for all women. As long as you're a woman, it doesn't matter the age, and you have a space that you can be able to grow. Beautiful. At times, it's not about the money. It's not the monetary. At times, our young people just need someone who can just give them an ear and listen to them. Nice. Because we tend to create platforms of like who's shouting the most, who has, you know, but you're not really listening to what they're bringing out. And that's why even when the other day Gen Zs were in the streets, yes, and I keenly took my time, I said, by the way, I'm proud of our generation, our you know, our education system, kwa sababu wamesomea tu hapa kwa mtaa. Wamesomea tu hapa, lakini ukiwasikiza wakiengage wako na point. Shida yetu ni nini? Hatuwasikizi. So you are going to do that. That is your objective. We are doing that. Beautiful. So, Mheshimiwa Tabs, yes. This is it's a customer service week. And the theme is above and beyond. So as the Dr Ofweneke fraternity and Cape Media family, so we have a beautiful notebook for you here. Oh. Yes, so utakuandika notes pale. Alafu now pale kando ya gari yako. Water bottle. Unaenda gym asubuhi? Yes. Yes. Sasa umeweka ngoma ya Katombi hapo ina play, alafu now with a beautiful pen. Oh, that's yes. I love this, the rose gold. Yes. How did you know? Well, I have done my research. And, yeah. So this is what we have for you as our gift. I don't from ready for this TV47, ready for the 7 Cape Media, and Dr. Ofweneke tonight. I don't take it for granted. You took your time to package this for me. Yes.
It goes a long way. Na mahali imetoka baraka tele. Asante. Thank you so much. Tunaanza kulia hapa. Thank you so much and welcome to the show once again. Let's